ಮೇಗಾಸ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಈಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಇದನ್ನು CTET ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. CTET ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ the sum of interior angles of the polygon is 1440 degree. Then the number of sides in the polygon is, number of sides calculate ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 2x minus 4 into 90 degree is equal to 1440 degree. Okay, 1440 degree ಅಂದರೆ the sum of all the interior angles of the polygon is equal to 1440 degree. That is 2x minus 4 into 90 degree is equal to 1440 degree. We can write this one as 2x minus 4 is equal to 1440 degree divided by 90 degree. Okay, so it is 91 16 9s is 144. Okay, that is 2x minus 4 is equal to 16 or 2x is equal to ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ 16 plus 4 that is 2x is equal to 20 or x is equal to 10, that is 20 divided by 2 10 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ the number of sides in the polygon is 10 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. x is equal to 10 sides, the polygon has 10 sides. Okay, the next problem is in the figure, in this given figure, theta value it is equal to 50 degree. PA and PB are the tangents. Then we have to find the angle AQB. Here the PB is nothing but the tangent line. Since PB is the tangent line, we can write this one as angle OBP plus angle ABP. This is equal to 90 degree. Okay, so here angle OBP this is equal to theta plus angle ABP we don't know, let it be as it is. ABP is equal to 90 degree. Then we can write angle ABP is equal to, take this to the other side, it becomes 90 minus theta. But 90 minus theta ಅಂದರೆ theta value ನಮಗೆ ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 90 minus 50 it becomes 40 degree. Okay, that is angle ABP. But this angle ABP this is equal to angle ABP, it is equal to angle AQB. Since this angle ABP is equal to 40 degree, obviously angle AQB will also be equal to 40 degree. Okay, the angles of a quadrilateral are in the ratio 2:3:5:8. Then the sum of supplement of largest angle and the complement of smallest angle is. Okay, you are given the quadrilateral. In one quadrilateral ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ರೇಷಿಯೋ ಏನೈತಲ್ಲ 2:3:5:8 ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. Let us consider this as 2x plus 3x plus 5x plus 8x is equal to sum of all the angles in a quadrilateral, it is equal to 360 degree. Then here 2 plus 3 5, 5 plus 5 10, 10 plus 8 18, that is 18x is equal to 360 degree or x is equal to 360 divided by 18. 18 ones are 18, 2s are
This is 0. Therefore, x is equal to 20. Now we have to find the supplement of the largest angle. The largest angle out of these 4 is 8. That is 8x. 8x. Okay. 8x ಅಂತಂದ್ರೆ 8 into 20. 8 into 20. 8 2s are 16. 160 degree ಬರುತ್ತೆ. Then supplement of 8x. Supplement of the largest angle. Supplement of 8x. 8x is equal to 180 degree minus 160. How much you'll get? 20 degree. So this is the supplement of the largest angle. So complement of the smallest angle. Smallest angle andre yavu barutte? 2x. Okay, that is 2 into 20. It is equal to 40 degree. So complement of the smallest angle, that is equal to complement of smallest angle. Smallest angle is equal to 90 minus 40 degree. It gives 50 degree. Now we have to find sum of the supplement of largest angle. Sum of the supplement of the largest angle ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡರದ್ದು sum ತೆಗಿಬೇಕು. That is the required sum is equal to 50 degree plus this is the complement angle ಮತ್ತೆ supplement angle is 20 degree. It gives 70 degree. Okay, this is the sum of the supplement of the largest angle 20 degree and sum of the supplement complement of the smallest angle. It gives 70 degree. Okay, so ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು CTET ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. CTET ಇದನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. Well, the next problem is a polyhedron has 30 edges and 12 surfaces. How many vertices does the polygon have? This question was asked in the CTET July 2013. Okay, problem nalli ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ number of edges that is E is how much? 30. Then number of surfaces ಅಂದ್ರೆ number of faces is equal to 12, right? Next, by Euler's formula or Euler's formula, whatever it is, whatever you call for your convenience, it is Euler's formula. We have F plus E minus E is equal to 2. Okay, so ಈಗ F value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 12 plus vertices na form ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಾರ minus E is 30 is equal to 2. So 12 minus 30 you'll get, this can be written as 12 minus 30. Okay, 12 minus 30 ಅಂದ್ರೆ minus 18 ಬರ್ತದೆ. minus 18 plus V is equal to 2 or V is equal to 2 plus 18 or value of V is equal to 20. So the number of vertices in the polygon is 20. Okay. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಪೇಜ್ ಇದೆ, ವೇದಾ ಶಿವರಾಜ್ ಅಂತಂದು ಮೆಗಾ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಾಳಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.